12:05, I think we should start our first session of the second day of our Idea Lab seminar. My name is Demetrio Toledo. I'm a international relations professor at the University of ABC in São Paulo, Brazil, and I will be your host in this first session. We will have four speakers. I'm talking about the influence of technology transformation, great power relations, and the role of Latin America. This is a pressing issue. And for in the last year, American government officials have toured all of Latin America, talking about why Brazil, why Mexico, why Argentina, why Chile, why Peru, why Bolivia, you name it, should not jump on the 5G technology and establish closer relations with China in terms of technology standards and technology use. This is a very important issue as we see the rise of China as a major economic power and what many people describe as the decline of the US as a relevant global power. So I would like to introduce you to Sebastian Schultz, to our speakers. Sebastian Schultz, he's researcher at the Center for Research in Politics and Economics and the Institute for Research in Humanities and Social Sciences. Professor Pandan, that we will be addressing as Professor Pablo, Associate Professor in China University of Political Science and Law, and Executive Director of Latin American Center for Law and Public Policy Studies. Professor Sandra Carolina Romano from the Universidad Católica de Salta, Argentina, and Andrés Borges, Assistant Professor and Coordinator of Program for China and for China Studies at the Institute of International Studies at the University of Chile. There's no particular order we should start from. Maybe we should follow the order in which your names appear in the program. That would mean that Professor Sebastian Schultz will start, later Professor Pablo, and then Carolina Romano, and closing our panel, Andrés Borges. You have some 15 minutes, around 15 minutes to deliver your lecture, your speech, and then we will follow with questions and answers at the end of the presentations. Professor Sebastian Schultz, please, the floor is yours. Thank you, Demetrio. Good morning to everyone. Nice to meet you all. Thanks, Anna Lee and Liu Xiyuan for inviting me to participate in this important conference. I'm very grateful to share the panel such important people as Pandan, Pablo, Sandra Carolina Romano, and Andrés Borges. I apologize for my low level of English. I will try to do my best so that my presentation can be understood. And I'm going to share my screen. It's important to begin by making a characterization of how the world is today and what are the conjunctural and structural trends that are going through the international system. Different authors point out that since the end of the 20th century and the beginning of 21st century, we have been going through multiple crises, simultaneous and combined, which give rise to a process of geopolitical reconfiguration of the international order. In the third place, a crisis of hegemony of the United States, which ceases to be the factory of the world. Besides, he's no longer the global sheriff. The United States is no longer in a position to impose conditions or demand obedience to its peripheries. On the other hand, a crisis of unipolarity,
the world is currently going through a transition towards relative multipolarity, where new emerging poles are beginning to claim prominence in decision-making at the global level. This process gives rise to a crisis of the Atlanticist hegemony and of the so-called Western axis. The modern Eurocentric and colonial vision of the world has entered into crisis. Meanwhile, the dialogue of people and civilizations of the global south is consolidated. Added to this is a crisis of neoliberal globalization, which is produced large pockets of poverty in the third world and excessive financialization of the economy in the global north, and an environmental crisis to product of a vision focused on the super exploitation of the environment and at the expense of the sustainability of our planet, as a consequence of prioritizing the gain of the private capital over the survival of the human being. The COVID-19 pandemic has deepened this process. The 2020 economic crisis, have mainly affected the G7 powers, while emerging economies, mainly China, will have a faster recovery from 2021. The new information and communication technologies have become a strategic tool for the main powers of the world order. We are currently going through the fourth industrial revolution, that is a true and profound process of transformation of the social relations of production. The fourth industrial revolution is framed in this international context of strong transformation. We are in a moment of strong upheaval on the international scene, where we are defining what will be the characteristic of the international order in the near future. A process such as the development of the 5G network, the ability to store large amount of data, so-called big data, and process it through algorithm, the use of artificial intelligence and the Internet of Things, together with robotics, nanotechnology, quantum computing, and biotechnology, are central aspects of the ongoing innovation and technological transition process. In economic, okay. Oh, there is a song. Okay. In economic terms, the technological transition implies qualitatively accelerating and quantitatively increasing of speed of production and circulation of goods. It is a true transformation of the relation of social production. In turn, in financial terms, the fourth industrial revolution can promote the use of digital and electronic currencies, as long as they are coordinated and regulated by the states and are not instrument of financial capital to destabilize national currencies. In political terms, we have already seen the consequences of the use of the new information and communication technologies in election of United States, Great Britain, Brazil, or Argentina, based on the complaints to Cambridge Analytica, for example. The use of massive data in its processing based on algorithm allow us to know the political preference of citizens and also allows to influence their behavior. So its regulation by international institutions for its correct use is central. In military terms, the fourth industrial revolution represents dangers and opportunities, as new technologies can be used to improve weapons for war, as well as to provide greater internal and external security for states in a world characterized by going through process of hybrid and irregular wars, as we saw them in Syria or Libya. In psychological terms, the new information and communication technologies can be used to influence social behaviors from
applications such as Instagram, Twitter, or Facebook, which generate feelings of anxiety, hedonism, irrational consumerism, and individualism in population. They also generate an exaltation of instantaneity that do not allow to see long-term process and condition or reflective capacity. We have also seen social networks have promoted this stabilizing situation in third world nations, starting with the so-called Arab Springs, for example. The emergence of a new actor on the international scene, the transnational corporations, demands that we broaden our gaze on this process, which are no longer only promoted by the national states, but also by supranational private capital companies. However, not all of this process have negative consequences. The fourth industrial revolution can also serve humanity to increase its productive capacities, to build a more just and equal world, and to unite nations, people, and civilization in a community of shared destiny. In this framework, the ongoing technological transition and the new industrial revolution must be based on a vision that puts the people at the center and not the interest of the big capital. As in other moments in history, the vanguard of the technological transition is not in the global north or in the west, but in the emerging Asia Pacific, mainly in the People's Republic of China. We are going through a process of historical and spatial transition, a transition towards a new industrial revolution, qualitatively different, and that will configure a new social relations, a transition from the west to the east, and from the Atlantic to the Pacific, which will demand new ways of thinking about the world, and a transition from the global north to the global south, where emerging and developing countries find hope for a better world. The Chinese company Huawei, for example, is at the forefront of 5G development. Recent reports claim that more than 40% of 5G connectivity correspond to Huawei, but China is also developing 6G, which show us the speed of this transformation. In turn, 7 of the 10 smartphone manufacturers are Chinese companies, and if we add the 2 South Korean companies, 9 of the 10 larger smartphone manufacturers are located in the Asia Pacific. China has also fully deployed the Beidou geopositioner system, which is strategic for both civilian and military use, with the aim of breaking dependence on North American and European geopositioners. China also ranked in 2019 as the country with the highest patent application, and other companies like Alibaba, Tencent, Beidou are currently competing with the big North American technological companies. The massification of the global value chains and productive interdependence are novel characteristics that show that the ongoing technological transition has a large component of mutual dependence. Expression of this are the mutual dependence of semiconductors and microchips, as well as mineral and strategic resources such as rare earth and lithium. Currently, Latin America and the Caribbean has a great technological dependence on external actors. Historically, our countries have specialized in the production of raw material for export, relegating industrial, scientific, and technological development. Much of this has been the consequence of Latin America being a sphere of influence, first for Spain and Portugal, then for Great Britain, and finally for the United States. However, there have been integrationist processes that have initiated technological development that have been avant-garde worldwide in the 1940s and 1950s, and more recently in the first decade of 2000. The states of our region have tried to develop their own technological innovation based on an organization created by the Union of South American Nations, UNASUR, and the Community of Latin American and Caribbean States, CELAC, although these attempts have not made enough progress yet.
It is clear that Latin America and the Caribbean will not be able to insert itself into the ongoing technological transition without the support of emerging and developing countries. Only through a win-win vision, mutual respect, shared objectives, guided by the principles of solidarity, cooperation, and multilateralism, can Latin America and the Caribbean develop as a pole of scientific and technological power. The incorporation of 19 countries in the region to the Belt and Road Initiative, together with the strengthening of the China Select Forum, could mean great advances for the governments and people of our region through the BRI and together with the financing of multipolar institutions such as the ASEAN Infrastructure Investment Bank or the BRICS Development Bank. Our continent can promote the development of science and technology promoted by the states, and depending on the needs of our peoples. However, Latin America has the mission of developing its own institution, recovering proposals such as the South Bank, for example, or regional scientific and technological centers coordinated by CELAC, with the aim to reducing its dependence for the United States in technological matters. Finally, in the context of real transformation at the global level, where the United States is losing its ability to influence Latin America and the Caribbean, accompanying the technological transition is a priority challenge. Thank you all. Thank you, Sebastian Schultz, for your very insightful presentation. I think you addressed some of the main issues regarding the technological transition, the ongoing technological transition, and the challenges for Latin America. Latin America has historically been a region that uses technology, not a region that produces technology, that makes technology. And this poses some very serious issues regarding the current technological race between China and the US. And this will have a very large impact on how Latin America will figure in the international order in the coming decades. Once again, you can send your questions through our chat, our Zoom chat, please. And at the end of our session, I will forward these questions for our speakers. And let me now call Professor Pandang, or Professor Pablo, as he prefers. Professor Pablo is an associate professor in China University of Political Science and Law, and the executive director of Latin America Center for Law and Public Policy Studies. Professor Pablo, the floor is yours. You are muted, Professor Pablo. Okay, everyone. Good Great, evening. thank you. Okay. Yes. I'm very glad to see everyone here. But I'm sorry, my first foreign language is Spanish. So when I speak English, I needed to translate Spanish to English. So I want to talk about my topic in Spanish, but I can use and when I speak English, I have very heavy Spanish accent. Okay, muy honor a conocerles aquí. Soy profesor de Derecho en la universidad y también cuando contrato con los amigos latinoamericanos, mi primer título es secretario general de Asociación de los Estudiantes Retornados desde Iberoamérica de China. Es una comunicación, se ocupa por todos los estudiantes, personas que tenían experiencia como estudiante o profesor en el mundo hispánico y portugués. Es una asociación
desde los ex embajadores hasta los niños, a los estudiantes actuales. Y es una asociación muy interesante y quiero, si tengo tiempo, quiero recomendar a mi asociación a ustedes. Ahora empiezo mi discurso. El título es Acepta la ola de la transformación de tecnología, la experiencia de China contra la pandemia basado en la economía digital. Estimado profesor Demétrico Paspiri Carne de Toledo, estimada señora Carolina Romano, estimado señor Andrés Porque, damas y caballeros, la pandemia de COVID-19 está muy extendida por todo el mundo, lo que representa una grave amenaza por el desarrollo económico y social, vida normal de las personas. Aunque la prevención de la epidemia en algunos países y regiones está relativamente bajo control, el virus sigue expandiéndose y arrasando por todo el mundo. Y el shock que genera ha retrasado los campos políticos, económicos y sociales. América Latina se ha convertido reiteradamente en la zona más afectada y todavía no hay un punto de inflexión a la vista. Hoy el señor Shen Ye, director del Centro de Estudio BRICS de la Universidad de Fudan, y sus colegas me invitaron a compartir con los presentes las transiciones de tecnologías y relativa China-América. No soy un experto en este campo de la ciencia y la tecnología, por eso no puedo encontrar un buen tema, pues quiero presentarles la experiencia de China en el uso de la economía digital para luchar contra la epidemia y reducir la producción. También sé que lo que un país hace no debe y no puede repetir a otro como un observador. Solo quiero dar información a mis compañeros basado en los sucesos a mi alrededor, caminados con mis sencillas ideas. Estimadas académicas y académicos, profesoras y profesores, la evolución de la historia mundial desde la revolución industrial en el siglo XVIII ha demostrado que cada revolución tecnológica y transformación industrial tendrá un gran impacto en la división internacional de trabajo y las relaciones internacionales de producción. Se convertirá en la fuerza impulsadora central de la política económica mundial y el desarrollo social. En los últimos 5 a 10 años, una nueva generación de tecnología de la información ha profundizado en diversos campos de desarrollo económico y social de manera extensa y profunda, especialmente en las áreas de inteligencia artificial, información cuántica, comunicación móvil, Internet de las cosas, blockchain, etc. Y también ha impulsado el rápido desarrollo de la economía digital. Está sugiriendo nuevas tecnologías, nuevas industrias, nuevos formatos y nuevos modelos, lo que hacen que el mapa de innovación global y la escritura económica mundial sea reconstituido. La escritura de discusión internacional de la productividad está experimentando los cambios más significativos desde la Segunda Guerra Mundial. En la cumbre de líderes de APEC del año pasado, más de 20.000 representantes de diversos países e industриas se prepararon para debatir temas como la economía digital junto con los líderes de los países miembros. Por invitación de un periódico local, escribí un artículo titulado APEC y China, Chile y el futuro. En la tercera parte del artículo escribí sobre la construcción de la conectividad regional a través del desarrollo de economía digital y sobre esta base la integración de cadenas de suministro, cadenas industriales, cadenas de valor y cadenas de venta con el fin de lograr un crecimiento sostenible y inclusivo en los países afectados.
Aunque la reunión fue finalmente cancelada, este artículo fue publicado después de una breve modificación de la revista Punto China. El contenido de la parte se ha conservado por concepto completo. Los compañeros interesados pueden consultarlo. Debido a que solamente en pocas regiones está en curso de investigación y el desarrollo de la tecnología de la información de nueva generación y cultivo de la economía. Professor Pablo, I think he's experiencing problems in connection. Yes. Let's give him. Perdón. You're Perdón. back. Okay, thank you. Perdón. Debido a solamente Professor, pocas regiones. Profesor Pablo, Sí. tu móvil no está correcto. Hay que. Sí. Perfecto, ¿Está bien? gracias. Sí, ahora sí, gracias. De nada. Debido a que solamente en pocas regiones está en curso la investigación y el desarrollo de la tecnología de la información de nueva generación y cultivo de la economía digital. Hay países que son buenos en la observación y el aprendizaje, pero que no son capaces de gestionar de forma independiente. Por lo que estos países se han dado cuenta de su importancia y ha lanzado sus propias estrategias nacionales de información y comunicación. Sin embargo, con la excepción de algunos políticos y profesionales con visión más profunda, la mayoría de ellos todavía carecen de un profundo entendimiento de esto, por lo que son incapacidad de conocer las necesidades reales de su país para la nueva generación de tecnología digital y de comunicación. Esta situación epidémica nos proporciona una escena para el pensamiento en profundidad y el diseño a largo plazo. Por ejemplo, en la zona en las que ha aparecido personas infectadas, pero que la transmisión comunitaria aún no se ha producido. La investigación epidemiológica debe llevarse a tiempo. Es decir, detectar el infectado previo y el infectado derivado de cada persona infectada y deben terminarse rápidamente para intervenir en la cadena de transmisión entre casos. Sobre esta base se debe traer y gestionar los contactos cercanos de esta cadena, lo cual es muy importante para evitar la propagación de la epidemia en la medida de lo posible. La reanudación de trabajo y la producción inevitablemente traerá el flujo de personas a gran escalera, lo que también hace posible que todos los pacientes que no producen anticuerpos se vuelvan susceptibles a la infección mientras hay una persona infectada. Por lo tanto, es muy importante identificarse con precisión a los pacientes confirmados, pacientes sospechosos y portadores de virus con coronavirus y sus contactos cercanos. En áreas de China se promovió
uso de plataformas de información con el código de salud personal. Los residentes solicitan códigos de salud electrónica a través de la plataforma en línea para obtener permiso de viaje y reunión de trabajo, etc. Los departamentos gubernamentales correspondientes, los empleadores y las residentes comunitarias evalúan exhaustivamente los niveles de riesgo de salud individual para lograr la certificación de salud en periodo especial. Según mi observación, los gobiernos locales chinos siempre destacan el apoyo de la tecnología en la información y confían en las ciencias para la prevención y el control de la pandemia. Especialmente se reflejan por lo menos en los siguientes 5 aspectos. Primero, apoyo al uso de Internet, Big Data, computación en la nube, inteligencia artificial y otras nuevas tecnologías para monitoreo y análisis de la situación epidémica. Segundo, apoyándose en la plataforma de Internet para llevar a cabo el acoplamiento preciso de la oferta y la demanda de materiales médicos de prevención epidémica, así como la producción eficientes, la coordinación intelectual y la gestión de la recolección. Tercer, organiza empresas de tecnologías informáticas e instituciones de investigación científica médica para buscar de manera combinada la resolución a problemas graves y utilizar inteligencia artificial, Big Data, información y otras tecnologías para acelerar la porosidad de detección de virus, así como la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas, la prevención, control y tratamiento, es decir, eficientar la lucha contra la pandemia. El cuarto, guiar a las empresas para fortalecer su capacidad de utilizar de Internet, hacer uso completo de los recursos de prevención y control de la epidemia y herramientas informáticas en línea y establecer un sistema de administración para la prevención y el control en conjunto en línea y fuera de conexión. Quinto, apoyar y mejorar el servicio minorista en línea y el sistema de distribución de logística durante la epidemia, fortalecer el desarrollo de producto y servicio cultural digital en diversos campos, como libro, cine, televisión, juegos electrónicos, y formar un modelo rico y diversificado de compras y entretenimientos sin contacto, para garantizar la demanda de productos de primera necesidad de la vida del pueblo y satisfacer sus necesidades espirituales. Señoras y señores, hace medio año, durante el momento más difícil en China, dejé la capacidad donde vivía habitualmente y regresé a mi ciudad natal a más de 1,000 kilómetros de distancia para acompañar a mis padres y mi abuela, desde donde puede llevar a cabo la investigación de proyecto con mi equipo a través de Internet, realizar videoconferencia con mis colegas de todo el mundo a través de teléfono móvil, enseñar clases a mis estudiantes de todo el país a través del sistema desarrollado por la escuela, guiar sus papeles, comprar materiales y enviar y recibir documentos a través de supermercado en línea y entrega por express. Al mismo tiempo, he estado viviendo con mis familiares mayores durante casi medio año.
Esta es una experiencia que no me esperaba después de salir de casa a la universidad hace más de 20 años y que probablemente no se pueda repetir en el futuro. Considero esos días como los más inolvidables y cálidos en mi vida. No lo supe hasta que me reuní con mis compañeros de clase en mi ciudad natal después del brote. Durante este tiempo, además de la mayoría de personal médico y de los servicios públicos de base, los empleados de la industria de la comunicación siempre se apegaron a sus puestos, respondieron de manera proactiva y oportuna de los problemas relativos a sus materiales remitidos por el servicio al cliente. Los medios e Internet hicieron todo lo posible para realizar el trabajo de las construcciones y mantenimientos. Despacharon de manera oportuna las necesidades de los servicios de red de banda ancha. Optimizaron y actualizaron la red de banda ancha y mantuvieron la fluidez de los canales para consultas comerciales, servicios y reclamaciones. Es necesario aplicar las medidas de garantía específicas para áreas de cobertura de la red donde la persona no puede salir debido al confinamiento en la situación epidémica a fin de promocionar un entorno de red seguro y estable para la vida cotidiana de las masas populares y la reanudación de trabajo y la producción de las empresas. Desde este lado, los medios digitales han desempeñado un papel fundamental en el apoyo y salvaguardar el sustento básico de la gente cuando luchan contra la epidemia en China. Por supuesto, esto se debe al hecho de que aproximadamente en la última década el gobierno chino ha otorgado gran importancia a las tecnologías de informaciones y la comunicación. La continua inversión e innovación de las empresas locales en este campo y la aplicación de tecnologías conexas se ha popularizado y penetrado en la vida cotidiana a los ciudadanos. Aunque la comunicación entre personas se bloqueó durante la pandemia COVID-19, el bueno funcionamiento de la plataforma de información garantizaba el flujo constante de capacidad, de capital, tecnología e información, y también garantizaba que ciertas lógicas pueden llevar a cabo sin contacto. Sin embargo, en la etapa temprana de la epidemia, se expusieron algunos problemas con gran margen de mejora. Por ejemplo, campo de salud pública, como la detección de virus y la telemedicina, campos de seguridad pública como el monitoreo comunitario y herramientas de gobernanza multisocial como plataformas de análisis de datos, inteligencia artificial, generación y robots de respuesta a desastres públicos. Algunas escalas tienen
deficiencia con la educación a distancia. Algunas empresas fallan con el teletrabajo, la venta en línea, la logística y la distribución, por lo que también ha aumentado las pérdidas causadas por la pandemia. Mientras tanto, las barreras sociales y las molestias laborales y de consumo causada por la política de aislamiento de la gente, también se ha cambiado la percepción de la gente hacia la nueva generación de dispositivos móviles. De hecho, estos problemas se reflejan en varios países a diversos grados, pero solo porque la tecnología de la información de China tomó forma antes de la epidemia y la economía digital formó un marco básico. Es que se puede llenar rápidamente las deficiencias necesarias, lo que ayudó a generar una victoria rápida por fases y permitió en poco tiempo la entrada de producción en el ciclo de recuperación. Mis sabios colegas, fue durante este tiempo cuando las actividades sociales se redujeron debido a la pandemia que se me dio la oportunidad de pensar como un académico jurídico. Anteriormente, ya fuera en Europa, Estados Unidos, China y otros países, las élites sociales, especialmente las de comunidad de ciencia jurídica, discutían la generación de nuevas tecnologías digitales y de comunicación que se centraban principalmente en la conveniencia y los derechos humanos. Como la llegada de COVID-19, descubrieron que la tecnología digital y de comunicación ya no es un problema de bueno o malo, sino un problema de garantía básica, porque otros derechos, como el derecho de la salud, el derecho de la educación, el derecho de trabajo, el derecho a ocio y a socializar, ya no puede ejercerse sin el apoyo de las tecnologías digitales y de comunicación. Para el gobierno, la infraestructura tradicional como el transporte urbano, el transporte transnación, la lógica o la energía se ha vuelto inflexible debido a la falta de tecnología de información y comunicación. Con la activación de esta tecnología, el consumo, el transporte, la conectividad y los servicios públicos pueden fluir en función en la infraestructura tradicional. En la era digital, la infraestructura de las tecnologías de información y comunicación es el elemento principal de la integración del sistema económico en un país o en una región. Por esta razón, es necesario que los colegas que tienen cierta influencia en la política pública de varios países reflexionamos sobre si nuestras respectivas regiones ha hecho realmente progresos necesarios en el desarrollo de la infraestructura digital en las últimas décadas. ¿Puede la disposición de la infraestructura digital permita a nuestro país afrontar el próximo reto como el de SARS-CoV-2 bajo el contexto de que el mundo ha entrado en la área de 5 generación? ¿Deberían los países relativamente subdesarrollados seguir posicionando como receptores graduales de la
transferencia de nueva tecnología o debería introducir directamente las últimas tecnologías para ponerse al día con la tendencia de los tiempos. Es necesario compartir con ustedes que China ya ha respondido positivamente a los problemas antes mencionados, disipando la neblina de COVID-19. Ya el 6 de marzo, el ministro de Industria e Información de China celebró una reunión especialmente para acelerar la construcción de acelerar la construcción de nueva infraestructura. Esta realidad, las decisiones de más alto nivel se había tomado días antes. Desde el punto de vista tradicional, la infraestructura se refiere principalmente a instalación de ingenierías que presenta servicios públicos para producción social y la vida de los públicos. Es un sistema de servicio público utilizado para garantizar el enorme desarrollo de las actividades sociales y economías en un país o una región. Y es la base materia para la supervivencia y desarrollo de la sociedad. La nueva infraestructura proporcionada por el Parlamento autorizado actualmente, incluyendo 3 aspectos. Primero, de la información. Segundo, convergente. Tercero, de innovación. Cabe destacar que con la revolución de tecnología y la transformación industrial, la vinculación y ampliación de nuevas infraestructuras no son estáticas. Distinguidos y queridos asistentes de público, desde una perspectiva intelectual, el estallido de la pandemia COVID-19 construyó tanto un impacto como un estímulo para el desarrollo de las economías digitales de diversos países, entre ellos los sectores que tienen un alto grado de integración en línea y fuera de conexión, y que tiene que completar transacciones de ciclo cerrado a través de mercado fuera de conexión se ha visto muy afectado. Sin embargo, esta parte de la oferta y la demanda aún existen y repuntará fortalecida después de brote en aquellas áreas donde las actividades en línea puedan reemplazar con facilidad a las fuera de conexión. La aparición de la epidemia las ha estimulado a desarrollarse en contracorriente. El beneficio más favorable es que la pandemia ha permitido a los usuarios incrementar los hábitos de consumo en línea. A medida de avanzar la lucha contra la pandemia, la dependencia de la gente de Internet para satisfacer sus necesidades en relaciones sociales, de información, de ocio, compras y otras necesidades de la vida cotidiana se ha consolidado y la demanda de comercio electrónico como servicio de la vida diaria, educación en línea, servicio médico en línea y otros servicios ha aumentado significativamente y sus usuarios se propongan e infiltran gradualmente a residentes en ciudades, notan principalmente a grupos de personas de mediana edad, ancianos y otros grupos. La digitación de diversos sectores
y el desarrollo de Internet a gran escala se enfrenta a nuevas oportunidades. El papel de Internet a gran escala en la gestión de emergencias sociales se tornó relevante por completo durante el periodo antiepidémico, mejorando en gran medida la conciencia del gobierno y de las empresas sobre el mismo. Por tanto, la digitalización de diversas industrias y el desarrollo de la Internet industria se enfrentan a nuevas oportunidades. Como una persona coordinaria que se preocupa y ama profundamente a Latinoamérica en el otro lado del mundo, puedo darme cuenta de que muchos países de América del Sur son países basados en recursos naturales y todavía están en proceso de industrialización. Muchos países son ricos en recursos naturales, pero sus cualidades están relativamente concentradas, por lo que no pueden formar una carrera industrial completa en un distrito o en un país, por lo que pueden caer fácilmente en el extraño círculo de la maldición de recursos. Sin embargo, desde la perspectiva de toda la región latinoamericana, los países tienen grandes diferencias en las reservas naturales, la fuerza laboral fuerte y el enorme potencial de consumo. Si podemos atravesar la cadena de producción y la cadena de consumo de los países nacionales y vecinos y toda la región a través de la nueva generación de tecnología de información y comunicación y recopilar, procesar y analizar todos los elementos a través de las tecnologías de información y de comunicación, podemos planificar, gestionar y desarrollar mejor la economía regional desde la base de recursos hasta la producción y convertir la región esperanzadora en la región próspera. Por supuesto, su significado no se limita en absoluto a esto. Una América Latina próspera puede rechazar eficazmente de la dependiente extra y emprender el camino de desarrollo económico independiente y dar pleno juego a sus ventajas generales para llevar a cabo una cooperación económica y comercial igual con otras economías importantes de este mundo. Esto hará que los países latinoamericanos se deshagan de sus posiciones irrazonables en las diversos internacionales del sistema laboral que ha tenido durante mucho tiempo y hará que el desarrollo económico sea más fácil de resistir el impacto de las fluctuaciones cíclicas de la economía global. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe señaló en un informe en el primer semestre de este año que esta pandemia hará lugar a cambio duradero en Latinoamérica. Algunas empresas ya están ajustando sus negocios para acelerar el desarrollo de automación y digitalización. Considero esta información como una señal muy buena y también estoy muy feliz con su práctica de tener más empresarios y las orientaciones de estímulos prepreciados del gobierno para la transformación económica se dirigirá al propio país. Además, lo que quiero decir es que aunque muchos países de Latinoamérica han publicado sus propios políticas nacionales sobre la nueva generación de tecnología de la información y la comunicación, muchos antes de la epidemia aún necesitan continuar
promoviendo la innovación de mecanismos favorables al desarrollo de la economía digital. Promover el desarrollo de la economía digital no solo debe concentrarse en el impacto a corto tiempo de responder la embestida de la epidemia, sino también debe ponerse a la altura estratégica para llevar a cabo la orientación de políticas y el desarrollo de mecanismos con el fin de adaptarse a las tendencias a la transformación y las horas industriales causadas por la nueva ronda de la revolución tecnológica. Me dando la libertad de ocupar valioso tiempo de mis compañeros y escucharme a un chino común y corriente que no tiene antecedentes en ciencia natural ni tecnología de la información para compartir con ustedes mis ideas sobre este tema. Solo soy un investigador coordinario que se preocupa por la América Latina. Por lo tanto, si hay algún error en mi discurso de hoy, espero que mis colegas sean tolerantes y comprender algunas declaraciones ambiguas de buena fe. Esperamos que se encuentren bien y con salud. Muchas gracias. Muchas gracias por tu charla, profesor Pablo. Vamos. Saludo a Carolina Romano, profesora Carolina Romano, y tiene unos 15 minutos para hablar, profesora. Saludos desde São Paulo. Bueno, puede empezar. Gracias. Thank you very much. Thank you, Demetrio. Good morning and good afternoon or good evening. I would like to say thank you for the invitation to participate in this seminar. Thank you, Adriana. Thank you, Professor Wilson. And special greetings to the authorities of Fudan and the participants here, and the professor of this panel, Professor Sebastian Schulz, Professor Pablo, and Professor Andres Borque. Thank you very much. I will share my presentation. Just wait a minute here. Okay. I think. Okay. It's good. Okay. Latin America and the technological gap. Is it possible to speak about power in terms of technological capacity in Latin America? The fourth technological revolution has been developing for some time, beyond the internet and the generalized use of information technologies. Advances towards new technologies that modify processes and activities such as artificial intelligence, 3D printing, robotics, biotechnology, and self-driving cars. New technologies are modifying the paradigms of production and consumerism, which will inevitably affect the job market. Beyond these specific changes in the productive sector, there are other effects that so far have been overlooked in healthcare, education, housing, transportation, etc., which create new challenges and opportunities for public policies. This process is particularly relevant in societies like Latin America, with high levels of inequality. These current technological changes can be great opportunity to decrease existing gaps and acknowledge the social print of the current development model, so as to advance towards the goal of the 2030 Agenda to Sustainable Development. However, this requires making the actions along the way intentional. Otherwise, there is a risk of increasing the gap, concentrating privilege and increasing inequalities in terms of income, rights, and opportunities. A key aspect is understanding
how digital technology is changing industries and the region's development agendas, and how the social gender gaps are being included in this discussion. On the one hand, there are changes in the job market and uncertainty about the impact of the digitalization of some activities. On the other hand, digital agendas in the region have had a strong focus on infrastructure and change in the industry. One may ask how social and job inclusion have been faced by public policy using these tools. In Latin America, the digital gap that currently exists in the regions excludes 280 million people that do not use the internet. This issue results of a fundamental resolution to warrant other rights such as an access to information and public service. Despite the advance on internet availability in Latin America and the Caribbean, in recent years, 45% of Latin America do not have access to the service derived from digital connectivity, such as telemedicine, teleeducation, online government, and electronic banking. Just 4 in every 10 Latin America homes have access to a steady broadband internet connection, and individual access to mobile internet does not exceed the 50%. The connectivity gap also has a presence in low-income homes and rural areas, where a significant asymmetry persists in availability of digital service. Could Latin America overcome the existing gap? Could it build intelligent power to achieve certain margins of autonomy in these international relations? Or will the technological gap continue to increase the inequalities that define our region? Currently, over the 56% of Latin Americans and Caribbean use the internet at 36 more than in 2006. However, only 45% of homes in the region have broadband internet connection, far from the 86% that the Organization of Economic Cooperation and Development institution that groups developed countries with high income accounts for. Although perhaps the most important aspect is that the urban-rural gap is still one of the main examples of inequality of internet access in the region. According to a study by the Economic Commission for Latin America and the Caribbean, the average of the digital gap between rural and urban areas is 27% in the region. And this is the gap that Internet for All, it's a program for inclusion in different countries of the region, aims to shorten. According to a study by the Economic Commission, this is one of the most important programs, you know. The COVID-19 pandemic has shown the deep difference, but there are also initiatives that seems to be opportunity for Latin America and the Caribbean to attack in junctures such as innovation in public apps to detect, control, and track the virus, even more sophisticated models supported in more disruptive technologies such as drone, data analysis platforms, artificial intelligence, 5G robots, and etc. In any case, the structural challenges decidedly persist in telemedicine, telework, and teleeducation policies. In terms of telecommunication, infrastructure and digital connectivity among the clearest indicators are the exponential increase of internet traffic and the subsequent challenge for providers to maintain adequate quality levels, the importance of telework, and the need to keep supply and distribution chains active. In this context, it is important to ask about Latin America's position in terms of the degree of preparation in this digital infrastructure and its digitalization level to face these challenges. During the last 3 decades,
the region has significantly advanced in terms of development of its digital infrastructure. Nevertheless, one might question if the region digital ecosystem is prepared to face the challenges of the pandemic. Beyond answering the conjecture, it's very important to consider the structural elements that must be attended to and have surged as a result of this health crisis. This gap is connectivity and digital technology searches have showed the severity and fragility of the situation faced by most vulnerable sectors of the population, such as senior citizens, low-income homes, and people from rural areas. This sector and they will be excluded from actions taking healthcare, education, and labor that use digital technologies as tools in the current contingency. As a result, the universalization toward connectivity access and investment on the quality digital infrastructure become urgent. Closing connectivity gaps in terms of access and quality might level the ability to access knowledge, public service, productive resources, and thus the possibility to create better quality of life. In relation to infrastructure investment mechanism, Latin America has set the need to explore innovative mechanisms that free market forces. There are projects aimed towards these goals, such as the initiative of Internet for All, supported by CIA, Telefónica, Facebook, and BID Invest, in which an open access wholesale telecommunication infrastructure aims to take mobile broadband internet service to remote communities, where conventional telecommunication infrastructure display is currently economically unfeasible. Furthermore, the opportunity to keep advancing towards projects focused to improve and involve radio access network equipment to capitalize the benefits of design based on software and open network architectures. It is necessary to explore innovative mechanisms that reduce costs on essential resources, such as credits on the radioelectric spectrum associated with the expansion of networks and the fulfillment of connectivity goals agreed by providers and governments. Furthermore, civil society also ponders on the opportunity of good results from validating the interests of the community and allowing it to manage networks resources through autonomous and sustainable mechanisms. It is possible to talk about power surrounding the technological capacity in Latin America. I would argue that it isn't. It's possible to think of cooperation spaces to shorten and reduce the digital gap in Latin America, more so in peripheral and rural areas. However, it is necessary to elaborate a digital agenda for Latin America, where topics such as infrastructure to digital development, technological inclusion, funding, and investment. Again, could Latin America overcome the existing gap? Could it build intelligent power to achieve certain margins of autonomy in its international relations? Or will the technological gap continue to increase the inequalities that define our region? I would argue that it is possible, using international cooperation to development as a key tool. It needs an established agenda with some of the topics previously mentioned. The construction of intelligent power will be possible by establishing a strategy towards the digital agenda. Focus on an inclusive agenda and a strategy for it. I consider that being here, speaking in this seminar, it's already a step towards moving forward in this challenge. I thank you once again for this invitation, and thank you very much. Thank you, Professor Carolina Romano, for a very insightful presentation.
Without further delay, I will invite Professor Andres Borges to deliver his speech. Professor Andres Borges, the floor is yours. Good morning, everyone. Thank you for the invitation. Today, I will introduce a preliminary study about the problem of an emerging digital society and a possible multilateral response based on a global digital cooperation organization. We try to develop a policy paper, and today I will introduce briefly some progress on the theoretical discussion. So first I will introduce the research problem and the key argument. Then I will introduce the theoretical discussion, and finally I will talk about a possible multilateral response related with this research problem. The pandemic accelerate the emergence of the digitized society. So more and more people do their jobs connected to the internet. This entails implication at 3 levels of analysis, including complex effects. At the individual level, access and connectivity asymmetries are observed. This is causing a new type of poverty. We call it digital poverty. At the state level, governments seek to protect the handling of the digital information. This has led to a global securitization of the digital society. Finally, at the systemic level, competition has been unleashed over who sets digital standards. This had generates a tension that can result in a technological hegemonic struggle. So in this configuration, we argue that multilateralism should generate an avant-garde response that encompasses these 3 levels by creating a global digital cooperation organization. This organization should establish a regulatory framework and coordination of public policies about digital connectivity and cooperation. So this approach allows strengthening the legitimacy of multilateralism while a mechanism of mutual understanding is developed. This approach also must go beyond the high-level panel of digital cooperation because a forum is not enough. And finally, this institution should operate as a complement to regional and domestic initiative. Now I will talk briefly about the theoretical discussion. So in the 90s, Cohen and me developed the concept of complex interdependence to explain how societies and the states, when they interact continuously, establish more diverse connections. So this implies interlocking process that mitigate the conflict between the different actors. So in this context, today, interdependence has also moved to digital sphere. And we can see how digital hyperconnectivity coexists with digital gaps. This implies a risk of decoupling or fragmenting connectivity.
This is what we are observing at the 3 levels of analysis, and we will review each of the level in more detail below. So at the individual level, the pandemic has shown the disparities on the internet access. For example, while there are cities that have been able to continue working thanks to their good level of connectivity, others have not been able to work remotely, causing a significant loss of jobs. The same logic happens, or we can see the same logic within the different socioeconomic groups. So we will require a policy framework that support directly economic and social inclusion. At the state level, many of the decision-making and coordination process are carried out online. At the same time, more and more financial transaction and commercial exchanges are done digitally. So in this context, state have started unilaterally securitizing the digital society. But many of these problems are transactional issues, so go beyond the limit of the frontiers. In this line, it could be pertinent to develop and implement international standard for cybersecurity. For example, it could be pertinent to establish a clear responsibility of the human being over digital society. At the systemic level, another factor that puts into risk a sustainable digital society is the digital hegemony. Superpowers want to define the next standards. This can lead to decoupling and fragmentation. These disputes lose focus on improving the condition and quality of the life of the people. More diverse point of view must be incorporated in the discussion, especially from the developing countries, Latin American and Asia countries. In this configuration, we believe that for a digital effective cooperation, multilateralism would be threatened despite current tensions. Finally, a possible multilateral response could be to create a functional organization to drive an inclusive, secure, and dynamic digital governance. We propose the following: briefly, an organization to promote digital education in the most vulnerable groups, also that boosts an inclusive digital economy, and the formulation of shared visions, so reinforce the implementation of norm based on multi-stakeholder approach. In conclusion, these institutions should also operate as a complement to the regional and domestic initiative. Thank you for your attention. Thank you so much for your very insightful presentation, Professor Andres Borges. We still have around 10 minutes for questions and answers. We are all following the questions that have been sent through our chat, but I would like to propose that we do the following. I will make one very simple, I promise, question to our panelists, to our 4 presentators, and I would like to hear your opinions on this. I would also like to say that Ana Lee has kindly sent Professor Pablo's article through our Zoom chat, so you can all have access to it through our Zoom chat. So this is my very simple, very short question, and I would like to hear your opinions. Okay, so this will leave us around 2 to 3 minutes for each presenter to answer this opinion. So given that
most or all of the four presentations have talked about the technological gap that affects Latin America. And given that Latin America will continue to be for the next years, surely a user of technology and not a maker of technology. And given that there's a current technological race going on between China and the United States, my question is, what should Latin America do? Should we establish closer relationships with China and jump on China's side in the technological race? Should we jump on the US side in the technological race? And where is there more to for Latin America to gain from cooperation between China and the US? So it's a very simple question, and I would like to hear you guys, your opinions. Okay, so is it with China that we should join? Is it with the US? That's it. I think we can follow the order of the presentation. So maybe we should start with Professor Sebastian Schultz, then we go to Professor Pablo, Professor Carolina Romano, and then Professor Andres Borges. Professor Sebastian, the floor is yours. Thank you, Demetrio. Thanks for your question. I will take your question, and I will answer also I will also answer the question that Professor Chang asked in the chat. Excuse me. I think the technological transition is a reality. 5G, artificial intelligence, the Internet of Things, big data, robotics are a reality. We see it in many countries around the world. I believe that technology is not neutral tool. Technology is a tool. It depends on who uses it and for what purpose they use it. We can consider it a curse or a blessing. That is why I personally believe that the technological transition must be coordinated by the states, and not only the national states, but mainly the supranational states, such as UNASUR and CELAC, for example. This does not mean insulating ourselves from the world. I believe that the peoples of Latin America share with the People's Republic of China the vision of win-win, mutual respect, and dialogue of civilization. That is why I believe that Latin America should take advantage of the China experience, but respecting our own needs, our own problems. Here in Latin America, there are many mass media that build a negative view on China and on the negative consequences of the technological transition. According to this mass media, it's very dangerous for the state to coordinate new technology because it can use them as an element to attack democracies. I believe that private transnational corporations, which currently control much of the new technological, are much more dangerous because private companies respond to private interests, and the state, by definition, is a public institution. Universities, science and technological institutions play a fundamental role here in studying and disseminating the dangers and opportunities of technological advances. For this reason, I believe that technological advances can be used if they can be a curse if they are used against the population, but can also be a blessing if they are used to improve the quality of life of population. Thank you. Professor Sebastian. Professor Pablo, what's your take on this? And of course, feel free to answer any additional questions that people have
then sent through the chat. Okay. Well, what's the question? The question is. Okay, so the question is, does Latin America have more to gain from partnering with the US or with China in the current technological race? Yeah. Okay. So mira, it's an easy hablo one. en español. También, yo creo que la tecnología es una producción mundial. Debe que se mira, una tecnología tiene su origen. Actualmente, Estados Unidos es un origen muy importante sobre la innovación de todo el mundo. Pero porque China es un gran mercado, en muchas personas, China es un lugar para usar, aplicar las tecnologías. Es un lugar más importante de todo el mundo. Es como una carrera. Si una tecnología siempre está en universidad, en la facultad, en un instituto de tecnología, no puede producir su power a todo el mundo. Pues para mí, yo creo que es como una cadena de producción. Tanto Estados Unidos como China, todo el mundo está en la carrera y construye su contribución a valor de producción. Pues no podemos discutir qué es más importante. Soy chino, pero amo el espíritu de Estados Unidos. Pues no queremos que dividir qué es más importante. Ciencia y tecnología es una cosa pública para todo el mundo. Thank you very much, Professor Pablo. Professor Carolina Romano, it's your turn. Who should Latin America join with? The US or China? Or maybe both? I don't know. Thank you, Demetrio. Thank you. It's a very good question, you know. I believe that Latin America must keep its distance from the United States and China in the context of the trade war by thinking in terms of autonomy. But it must stay close to the technological cooperation with China. I think it's possible building intelligent power. Referring to my presentation, I think the construction of intelligent power will be possible by establishing a strategy towards the digital agenda. Now again, to sum up, to achieve the closing of digital gap, it is necessary to advance toward the sum of will was talking, which require trust, not just between providers and governments, but also from the communities. I think the agenda is urgent. Focus on inclusive technology and strategy for it. Talking about the chat, I have one question for, I think, I don't remember the name, but I think for Latin America, there is still prejudice about China and the products made in China. I think Huawei is changing this image, and in some sector, it is understood and know about the technological advances in China. But not all the Latin American people know this, the technological advance of China. Thank you, Professor Carolina. Andres, it's your turn now. What's your take on this very pressing issue?
Thank you, Professor Demetriou, for the question. So I think that Latin America should participate in the debate and try to be a facilitating region to seek consensus and space for the cooperation. In this sense, it must go beyond choosing between one. Along the same line, I think that the creation of a multilateral space allows small countries, for example, like Chile, to cooperate and deliver their own point of view on digital governance. Finally, I think I also related with the Pablo argument, Professor Pablo argument, I think that technology should focus on the benefit of the people and should be a global public good. Thank you, Professor Andres. Okay, this was a wonderful session. I think we all learned a lot. Common themes. I think that the technological gap and the challenges for Latin America are the thread that links the different presentations. I would like to thank Professor Sebastian Schulz, Professor Pandang, that we kindly and happily have referred to as Professor Pablo, Professor Sandra Carolino Romano, my good friend Professor Carolina Romano, and Professor Andres Borges. I would, Adriana, I think you have some closing remarks maybe. I would like also to thank you all, those who are attending this online seminar, those who have sent questions, and a special thank you for the presentators of this session. Okay, thank you very much, Demetriou, for brilliantly conducting this session. It was really interesting, the discussions, and I think we made a good transition from what we have discussed yesterday about the technological development and the work relations and how the innovation policies in Latin America would explain the situation now. And I think it gives us a good hint of what we are going to discuss in our next session about technological transitions and sustainable development. We are going to have presentations from Professor Julian Sanchez, Professor Daiele Mantovani, our PhD candidate, Master João Valsec Ribeiro, and Professor Xi Peidan. And I'm going to ask all of you, of course, we are now again behind of our schedule, but we should have at least 4 or 5 minutes of a break. I think everybody needs. So 9:43, we come back, okay? Thank you very much and see you in 5 minutes. Thank you.